Итак, всем привет, с вами Лорд Эндрю. Сейчас, в общем, наверное, странная такая тематика для моего канала, кто сейчас будет на стриме. Типа, я захотел запустить, на самом деле, мне это интересно просмотреть презентацию этого телефона, потому что я сейчас в выборе телефона, и поэтому не судите там как-то, может, что-то будет плохо. Просто мне это самому интересно, я хочу сам это заснять, как бы застримить, так скажем, затранслировать, и поэтому вот в 15:00 сейчас начнется это все. Кто не хочет это смотреть, можете уходить. Вот, ну, мне это самому интересно, извините, вот так получается. Ладно, сейчас я пока что тут все рассмотрю, где это все будет проходить. Ладно. Привет, все, сейчас мне надо рассмотреть тут все. Так, Назарк, привет. У тебя уже идет презентация. А как она у тебя может идти, если она начинается только в 3 часа по московскому времени? Можешь, пожалуйста, объяснить, как это так? Так, ну еще остается где-то 12 минут. Вот. Так что ждем пока что. Свавл, да, ну я решил, типа, не смейся, блин, ну мне просто это самому интересно, я хочу просто это заснять, вдруг кому-то это понадобится, вот. Я потом это удалю, ну, просто вот мне это самому интересно, я ничего не могу с этим поделать. А так, привет.
Привет, кто и кто, кое-кто. Ну, сейчас не обращайте на этот формат видео, просто мне это самому интересно. Еще раз напоминаю, вот это именно затранслировать, заснять. Вот, сейчас дождемся, я это все покажу. Просто я сейчас в выборе телефона, и поэтому решил заснять вот такую трансляцию, стримчик. Да, Fortnite будет, но это позже, после этой презентации. Мне все равно надо это рассмотреть, там посмотреть цены и все это объяснить, рассказать. Ну, я это попробую, по крайней мере, сделать. Это мой первый опыт. Арсений, я тебе еще раз объясняю. Это мое личное мнение. Я сам хочу просто посмотреть на это. Я ничего не продавался. Так что не надо тут на меня наезжать. Просто мне самому интересно посмотреть этот стримчик. Подождите, друзья, сейчас. Вроде начинается. Опа. Я, конечно, не техноблогер, я с этим полностью согласен. Но что я могу поделать? Так, друзья, сейчас. Так, вот, давайте смотреть. Сейчас звук я вам сделаю. Тут как бы сначала будут показываться сцены такие небольшие, что было. Давайте смотреть. Это показывают прошлые смартфоны. Вот. Но это мне самому интересно, если вдруг кому-то не интересно, вы можете уходить, я вас совсем не держу. Но это показывает прошлые, что есть прошлое. И скоро начнется презентация. Давайте. Все технические характеристики, все вот это. Я не техноблогер, с этим я соглашусь у каждого. Так что не будете строго, так скажем. Просто хорошо, сейчас немножко изменим. Я говорю, я не техноблогер, и, наверное, становиться не буду. Просто это мой интерес, я свой интерес им провожу. Вдруг кому-то понадобится кто-то, ну, просто так скажем. Смотрим, ну сейчас вроде должно быть не громко. Давайте посмотрим. Вебку давайте я приберу немного, а то вам будет неудобно смотреть. Ну, я еще раз напоминаю, это показывают... Это показывают прошлые модели. Вот. Потому что вдруг кому-нибудь это пригодится, просто это показываю. То, возможно, в выборе телефона вот сейчас будет представляться новая модель. Xiaomi, кстати, да, как говорится, тоже свои деньги. Ну ладно. Пока что смотрим, глобального пока ничего нету. Показывают прошлые форматы этого всего.
Это показывает прошлую модель, как бы мне ничего не интересно. Сейчас готовится эта презентация, остается 5 минут до ее начала. Давайте пока что ждем. Еще раз говорю, как бы не злитесь на меня за это. Просто я решил. Как бы, конечно, я понимаю, есть гораздо лучшие блогеры, которые техноблогеры, они гораздо лучше, все интереснее рассказывают, но я не знаю, вдруг кому-то все же понадобится моя эта информация, мое мнение. До начала, я как говорю, остается 5 минут, ждем. Сейчас должны представить Poco X3 Pro и, скорее всего, Poco F3. Ну, вдруг кто не знает, скорее всего, много кто не знает. Ну, а так, вот я вам рассказываю. Еще раз говорю, я совсем не техноблогер. Оставь ссылку в описании. Окей, сейчас оставлю ссылку на этот стрим. Хорошо, без проблем. Привет, Самураджи. Сейчас, смотрите. Пока, я говорю, ничего не известно, сколько он будет стоить, там, все вот эти технические характеристики точно неизвестны. Ну, около 20 тысяч рублей, это примерно, я говорю. Так. Готово. Все, ссылку я оставил. Если вы захотите, можете переключиться на официальную версию этого видео, посмотреть. Ну, вдруг кому-нибудь понадобится. Как бы... Да, все, ссылку я оставил. Отлично, друзья. Ждем. Ждем. Ну и если что, даже я буду рад, то, что я проинформировал те, кто сейчас на меня подписан, следят за моим контентом, так скажем. Просто то, что выходит новый смартфон, вдруг кто-то в поисках его. Вот я вам и показываю его. Дожидаемся. Остается совсем немного времени. Для меня эта презентация довольно важна, потому что я сильно его жду. Мне очень интересно на это все посмотреть. Я в этой тематике люблю разбираться. Но с меня техноблогер хороший, скорее всего, не выйдет. Потому что я, мне кажется, не очень хорошо смогу обозревать все эти технические характеристики. А так мне эта тематика довольно сильно нравится. Дожидаемся. Остается 2 минуты. 2 с копейками, так скажем. Но, как утверждает Poco, это будет просто какой-то монстр, там это супер телефон. Как бы, ну посмотрим, увидим. Я буду комментировать это все, ну и вы будете сами слышать эту информацию, что говорят. Но тут, скорее всего, будет на английской версии. Да, тут будет на английской версии, ну ладно. Ждем. Дожидаемся. Так, ну я вам ответил в чате, чтобы вы могли видеть. Остается почти минута. Для меня это очень такая интересная презентация будет. Что же, ждем. Дожидаемся, друзья. Остается совсем немного времени. Фух. Ждем. Давайте пока водички попьем. Такой момент. Да, кстати, я еще заметил, задержка со стримом получается.
приблизительно 8 секунд. Так что это в голове держите. Если вы что-либо пишете, то примерно через 8 секунд, ну 10, я вам отвечу. Ну вот я сейчас смотрю, как идет это все. Так, 20, 19, 18. Совсем немного времени остается. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Что же, друзья, погнали. Субтитров тут нету, но я буду пытаться как-то переводить, что-то комментировать. Hello everyone, how is everyone doing today? Welcome to the Poco first online launch event in 2021. Thank you all for joining us. My name is Kevin, I'm the head of Poco Global, and I'm very excited to be back here. We got some exciting news to share with you. But first, let's recap 2020. Да, друзья, презентация будет Poco F3 и Poco X3 Pro. It was a great year for us. We also announced that Poco was independent last November. Ну, тут он рассказывает, типа, как там все происходило, как, ну, вот это все там. Smartphones то, что в начале обычно делают. By storm. Since last year in May, Говорит we линейку, launched the как они Poco F2 выпускали Pro, это все. which was at time, and even now, one of the most affordable flagship killer with a Snapdragon 865. Then we had the Poco X3 NFC, which really disrupted Он говорит, что сначала они the выпустили mid-range F2 market Pro, with потом flagship X3 specs NFC, such говорит, as какие у них там были 120 Hz процессоры, refresh rate и все вот в этом духе. 240 touch sampling rates and features like dual speakers. And the Poco M3 was an entry-level battery-based, packing 6,000 mAh battery and all the essential and more. All three devices were loved by the media and was really priced for its performance and value. But not just media, we received the fan feedback on social media as well from all over the world, telling us how they really enjoy the smartphones we've released. And recently, we launched a new Poco official website. It's a brand new design website with the ability to purchase products. A custom experience for our fans. Make sure you check it out. There will be special promotions on our website. It's waiting for you. Talking about fans, in November last year, we launched the Poco community. We also got an update. Today, we will upgrade the Poco community to be available on Android as well. You can experience Poco community with a tailor-made UI, and I'm looking forward to see you guys on there. It's available on Google Play Store. Make sure to download it. There will be special events going on. Right now, we're currently looking for Poco community moderators. It's important to let our fans in the process of building this family. For those who join the journey of Poco, our fans are the reason why we continue to strive to make great products. Our community powers us. And because of this community, we reached a big milestone. As of right now, we've shipped out more than 13 million Poco smartphones around the world. As a 3-year-old brand, this was an achievement that's really proud of and gives the Poco team more confidence than ever. But what's even more amazing is that Они за 7 месяцев продали более 4 миллионов этих смартфонов. Вдумайтесь только, одна модель телефона продали более 4 миллионов человек, точнее, купили эти смартфоны. Это фантастическое число просто. Они попали прямо в точку по всему. По виду, по камере, по дизайну. Из-за этого вот этот смартфон стал таким знаменитым.
Типа они все This is уложили why Poco идеально. X3 NFC was Также awarded the этот number смартфон one считается, all-around по mid-range мнению smartphone in 2020 какого-то by GSM конторы, так ее Arena назовем, я не знаю, что because это our такое, извините. users loved it. Самый лучший 4G смартфон в But at 2020 Poco, году. we want to make sure we Они can do говорят more, больше, что making они еще sure что-то we meet even more более fans' needs. пытаются сделать. So, I would like to welcome Angus on stage to talk about today's upcoming products. Welcome, Angus. Thank you. Thank you, Kevin. And hello, everyone. Переходит к другому My name is Angus, человеку. and I'm the head of product marketing at Poco. Это глава And today, I'll be продукции introducing маркетинговой our latest smartphones. Poco. Ну, примерно так. Let's talk about exactly what you need and more. Introducing our latest X series. Все, начинается презентация. Смотрим внимательно. The Poco X3 Pro. Now, the key word for this smartphone Они is утверждают more. то, что Poco We're это going to то, talk что about тебе some of the нужно и upgrades больше. it's got Типа это over просто its что-то previous generation, фантастическая the модель Poco какая-то. X3 NFC. First, we have more performance. Now, last year, with the Poco X3 NFC, we global debuted the 732G, a great mid-range chipset. But some fans may think X series is a mid-range segment. We will most likely launch a better 700 series, offering a better mid-range performance. But actually, for the Pro, we're going to take it up one notch, offering flagship performance. На самом деле я не For the понимаю, Poco X3 о чем Pro, идет речь, we'll be но releasing the leading 4G они говорят то, processor что in 2021, как бы the Qualcomm Snapdragon вот. 860. начинается. The В X3 этом Pro телефоне будет is actually the very процессор first model to от use this Qualcomm processor. Snapdragon And the 860, Snapdragon очень 860 мощный, may be one of the last 4G очень flagship мощный chipset for a while. производительный процессор. As an 800 series processor, it uses a Я flagship понял, хорошо. structure and only a 7nm Он будет process. флагманом, And this prime говорят они об core этом. has a pretty high Тут они 2.96 рассказывают GHz о speed, системе, offering a как ton он будет of вообще power. устроен, этот смартфон, типа, в процессоре. So when we compare the Snapdragon Ну, какая у 860 него to last year's flagship 865, архитектура. there are a lot of similarities. The Тут 800 они его series сравнивают structure с with Snapdragon one prime core, 865. 3 performance cores, and 4 efficiency cores. Now, 700 series usually do 2 performance cores and 6 efficiency Тут cores. они говорят то, что он It's на lacking that big prime core. 7-нанометровом процессе, It's also a как бы он octa-core CPU технологичный, у with него 7nm Adreno. process. And the GPU, it's also Adreno 600 Вот, series. мне подсказывают в чатике то, что Actually, let's talk about the GPU. 865 The Snapdragon 860 как, comes with the Qualcomm Adreno 860. 640, offering smooth Тут они gaming. говорят то, что And we did встроенное an FPS test видеоядро on this with one of the Adreno most popular 640, games ну, in the точнее, industry, графический the Genshin ускоритель, Impact. он The result was отлично quite подходит amazing. для игр. Using the Snapdragon 860, we were able to get a stable 50 frames per second Они говорят on то, что average, у этого and the смартфона settings будет were on high. 50 FPS I на can confidently высоких say, in the настройках. 4G processor segment, there isn't many chipset that can perform this well. But besides GPU, the 860 have a great AI engine as well. Up to 7.6 trillion operations per В second, общем, если все сказать, Also они one of the говорят, то, что этот highest in the процессор 4G очень segment, мощный, очень производительный. which allows photo editing and video editing faster and quicker. The combination of a great CPU, GPU, and AI, the X3 Во Pro всех играх Snapdragon они 860 утверждают то, scored a что very будет high 50 Antutu FPS и benchmark более. of around Внимание, они 490,000. набирают, этот Among the процессор 4G chipsets, набирает почти this is definitely 500 one of the тысяч best баллов scores, if not the best. в To give you an idea Antutu of why benchmark. this is Это очень impressive, большое let's число, take a это look просто at a few космическое число. comparisons. Кто не понимает, это Now очень we сильное. take one of the most commonly used Производительность процессора. 4G processor in the market. Если In the сравнивать с last year or Snapdragon two, and 720G, compare, the ну, это Snapdragon почти такой 720G же has an average Antutu процессор, score как был of в almost прошлом поколении, 280,000. ну, почти в 2 But that раза is он мощнее. Это 76% in очень difference сильно. compared to the 860. The performance difference 76% is они говорят. massive. Это очень много. But not only that, Он let's очень compare with производительный. another 700 series, Но на самом деле the меня Snapdragon интересует цена. 765G, which Какая is будет a цена, 5G chipset. такая будет и It's one of the востребованность. best processors
in 700 series, regardless Тут if it они was его 5G сравнивают с or 4G. Snapdragon But the difference 765G. here is still very В общем, этот obvious. процессор говорит то, что он 52% очень better производительный, performance очень with the сильный, просто A60. Now, I know космический, так some скажем. fans across the stream may be wondering, how come we're comparing against 700 series? 700 series is a standard for mid-range smartphones on the market. At Poco, we're raising that standard and showing our fans it's most certainly possible to put an Мне говорят 800 то, series что, возможно, in the этот телефон mid-range будет segment. 27 тысяч стоить, но So я, simple. конечно, не уверен, Poco что он X3 будет Pro так дорого offers стоить. flagship 4G performance. Я надеюсь на более низкую цену, But так как же processor это isn't Xiaomi, the я only надеюсь, part они we made a change. будут We've also added UFS 3.1, делать which is a маленькую цену. standard И in смотрите, high-end тут flagships тип these days, памяти but still pretty rare UFS in the mid-range 3.1. Это segment. очень быстрая скоростная Having память UFS телефона. 3.1, you can get write speed up to 198% faster than 2.1. Эта It's the память perfect в combination 200 раз with the сильнее, чем A60. UFS 2.1. Давайте я And вам for our расскажу UFS 3.1, об you этом. can now get up to 256 gigabyte of internal storage. Compared to last year's Ну да. Poco X3 NFC, Watchman, it's an upgrade from привет, 128 Redmi gigabytes. будет. But we Да, also have a так и shocking получается, кстати, expandable то, что storage Redmi Note up 10 to Pro у 1 нас так и TB. выходит в такую огромную That's цену. amazing. You could potentially Да, have это almost DDR4 разогнанный. 1.3 terabyte of storage space on the Poco Слава, ну X3 кому-то Pro. это интересно на самом Now деле. just Вот, think например, about мне that for a интересно, second. я из That's этого more storage делаю space than контент most такой. standard laptops. Of course, Тут we они didn't рассказывают то, forget что to у upgrade our них RAM будет as well. 256 на From a 8, 6 gig option only for 8 the Poco 256 X3 и до 1 NFC, we're терабайта giving можно more будет RAM in the SD X3 Pro, памяти up помещать. to 8 gigs of RAM. Там будет flagship 8 level. гигабайт оперативной памяти, это очень много. So actually, we didn't just upgrade the 4G performance. We did the whole package, offering a complete flagship performance. The Snapdragon A60, the leading 4G processor, up to 8 gigs of RAM, flagship level, Не, да, and Свобода, UFS 3.1 легче up to посмотреть, но 256 мне gigs, самому and still интересно это kept все обозреть, expandable вдруг storage кому-то and push that to непонятно. 1 terabyte. All of these performance Ну, то они providing рассказывают, то, more что это speed офигенская and связка, power for показывают все your его daily характеристики, usage. именно там 8 Now, гигабайт powering all this суперскоростной памяти, performance, we still have накопитель очень a большой, huge battery и of переходят 5,160 к milliamp, батарее. offering easily Но 2 она days сильно battery. не изменится, I remember seeing a lot и of great поэтому comments будет about how good the Poco X3 5160 NFC battery мАч. is, Это and довольно many много, people ее claiming this хватит, is как one of они the говорят, best на 2 battery дня. phone out in the market. В принципе, это And такое even with the середина. 800 series processor, we're still Тут они getting показывают, great single на usage сколько time. часов 11 хватит hours of gaming, 117 hours of music, этого 18 hours of video телефона, этой playback, батареи. and almost 6.5 hours of Мне кажется, 1080p довольно video достойно recording. хватает. And when you do need to charge it, it really doesn't take long, even for a big battery like this. Without MMT Вау! 33 watt fast И charging, сейчас они говорят, the то, что Poco будет X3 очень Pro скоростная can reach зарядка 33 ватта 100% in just 59 в коробке. minutes. And I used to be the Официального type этого person будет that 33 likes to ватта. leave my phone charging Кто не знает, overnight. это довольно But очень now, the battery большая can easily last скоростная over for 2 зарядка. days. Просто I usually charge it in the офигенская. morning when I wake up and I get ready for work. By the time I leave, it's all juiced up. Super convenient. она будет заряжаться очень быстро. So Poco X3 Pro, more performance Тут with они показывают, flagship 4G какие processor, более flagship сильные 8 gigs RAM возможности. option, Как бы они flagship говорят UFS все больше 3.1 и больше. storage, up to 256 gigabyte, that awesome 5,160 milliamp battery Как бы with они говорят, 33 то, watt что fast charging. они все лучше и And of course, лучше we пытаются did keep повысить the liquid cool производительность, чтобы technology удивить 1.0 plus for своего sustainable зрителя, своего performance. потребителя. This is exactly the performance you need Но на and самом деле more. телефон выглядит красиво. Но цена, скорее всего, Now, его thanks будет to the performance upgrade, the большая. Poco X3 Pro Тут can они get говорят even more больше creative than before. креативности. Значит, Using что-то the они придумали. A60 with the AI performance boost, more software features are made available. Let's take a look at the Больше X3 различных Pro's фишек camera. они в него добавили. Now, the X3 Pro still features a quad camera На этом setup. телефоне будет камера with 48 megapixel 48 main camera мегапикселей using the от Sony Sony. IMX582, Довольно a качественная, 119-degree ultra-wide И camera, a очень macro camera, хорошая, вот. and a depth sensor. но на самом деле Let's check довольно out some странное sample решение запихивать 48 мегапикселей. First, we have the main ладно. camera shot. We took a part of a bike and shot Так, the это gear что мне setup. показывает? As you can see, the focus and the coloring on the gear is on point.
how different Да, вот the lighting in камеру the background понерфили, gives it the соглашусь с тобой shade on the metal полностью. finish. 48 But actually, if we мегапикселей, go мне кажется, closer, это we could see something они even cooler свою in detail. репутацию немного When you turn on your macro ухудшили. camera and shoot closer, Вот you они can actually рассказывают про see the фишки water droplets on этой the gear. камеры, там Super макро, small details объектив, can просто be камера. seen with macro. Показывают, какая детализация в макросъемке, Then, какая в when you портретной. take a portrait shot with a Ну, на depth самом деле, мне sensor кажется, это обыкновенному mode, пользователю you can see не how очень будет captured with great занимательно details и интересно and там blurring out the вот это background, все делать. only focusing on the model. And this mode is very easy Да, to зрителей use. достаточно много. Всем привет, кто And of сидит на course, стриме. the 119 Также они ultra-wide еще angle говорят, у них будет camera, which is great for architecture shots ультра like this. You can see how even the широкоугольная wide камера, angle, you can как still она будет maintain the brightness фотографировать contrast в большом on this радиусе. specific shot. But because we have the Snapdragon 860 AI capabilities, we can capture not just during the day, Вот but это я не also могу at night. перевести, извините. In this photo, with Ну, ultra night mode turned on, также у when you're этой in a камеры dark будет environment with some lights in the background, ночной it actually boosts the brightness contrast режим. while maintaining the У colors. ультраширокоугольной Now this камеры mode будет is ночной honestly режим. great when you're trying Например, to я take такого не in night слышал. scenery Это shots of интересная cities какая-то as well. фишка. But most importantly, Больше we do have the video различных features фишек для that's видео. powered by the Snapdragon 860, specifically Они говорят video то, что clones and этот dual video. Let's процессор check out both video out может right now. потянуть хорошее видео. Также много всего. Ну, тут они рассказывают про клон. Так, извините. Они показывают тут фишки этого смартфона. Типа, тут можно будет клонировать самого себя. Да, это все прикольно, но цену нам еще и не объявили. Обычно это всегда делают в конце. Это такой маркетинговый ход. Чтобы людей заинтриговать и цену уже объявить в конце. Ну, тут они также показывают различные функции, его там, типа, двойное видео на заднюю и переднюю камеру. Но, я вам скажу, такая же функция была в Redmi Note 10 серии. Awesome Так что, мне кажется, они как-то этому не удивили. We actually have a 20 megapixel Будет in-display front camera, 20-мегапиксельная фронтальная which we камера. also added a new feature, night mode selfie. Now, I don't Типа usually будет take selfies ночной myself, еще but when I do, съемка, I фронтальная often камера find myself поддерживать. usually taking it in a pretty dark environment. Whether it's restaurants or outside in the street lights, this specific mode helps increase the contrast while keeping the clarity. Ну, это все интересно. Тут This is они Poco X3 Pro's показывают, что camera есть with вообще more в этом software смартфоне, features какие powered by the Snapdragon функции, как 860 много у него and функций. Ну, maintaining понятно, a надо quad же camera setup заинтриговать from своего last покупателя. generation. You get a lot of versatile content to play around Макрокамера with and rule over the 120 social градусов media space. поддерживает Make sure you go ультраширокоугольная explore камера. other Это amazing features достаточно in the много. X3 Pro. There are a lot of them to play around with. And now for design. Больше We've дизайна. also changed a little Они bit говорят, on the значит, они X3 что-то Pro. добавили в свой The Poco смартфон. X3 NFC что-то was a интересное. unique looking device, but we want to make it even cooler than before. Интересно, что же First, это? we still kept the Poco reflective chroma design. That still stand out and still looks very cool. Друзья, они говорят то, что And we добавили на kept it свое заднее symmetrical as well. покрытие We called it the finish line design before, такой but it wasn't perfect. такой We actually материал, saw то, что some он не complaints ломается. about the Ну, back design, и рассказывают such as о a lot of своей fingerprints фирменной when fans огромной aren't using the надписи case. Poco сзади. For the Pro, Но we've made a что-то, мне change. кажется, они тут We've used a dual немножечко texture in the back. So on the sides of сделали X3 Pro, странно это. it has a matte finish, so it can Ну, prevent тут они говорят то, fingerprints. что это But besides making these small не будут details, оставаться we've отпечатки also added пальцев 3 new на colors. смартфоне. We have the Phantom Black, 3 будет the цвета, Frost Blue, and the Metal Bronze. черный, All 3 colors синий are brand и new and такой как refined. бы A more бежевый, так его complicated coloring назовем. process than before. My Да, favorite Nokia is actually the Phantom 3310, Black. согласен. It has a touch of purple under the light. But the blue and metal bronze is pretty awesome looking too. It's very eye-catching. Let us know which color you like три most цвета in the будет. comments. Немного изменили Now we talked about the back это design. всё. Let's actually briefly Камера, take a look по at the твоему мнению, front убого выглядит. display. Я For our соглашусь. X3 Pro's Да. display, we kept Камера the выглядит 6.67-inch некрасиво, dot на самом display, деле. Мне кажется, keeping нужно им it было super изменить immersive. дизайн. We Ну, still тут have они that говорят про tiny, дисплей, tiny dot какой он at the top, широкий, большой, same size as the previous generation, про вот эту небольшую дырочку. and it's still
a flagship level display that features 120 Hz refresh rate and 240 Hz touch sampling rate. Still great for gaming and daily usage, whether when you're scrolling through Instagram or Twitter. Подождите, 240. And the X3 Pro also kept dynamic switch. An awesome smart tech that helps save battery. Будет by 120 automatically Гц adjusting поддерживать each монитор. content you view Ой, извиняюсь, to its матрица most в optimized телефоне. frame rate. I personally thought this was Будет one of the 4 smartest уровня. Это features on the 50 X3 Гц, NFC, 60, 90 и and the X3 120. Pro had to have it. Да, Overall, я тоже сначала the X3 удивился. Pro Ну, still 240 has это an amazing именно screen. что-то там But есть, я yet, не знаю. we still took it to the next level. On the X3 Pro, we Gorilla added Glass Corning Gorilla 6-го Glass 6, поколения. giving Будет на ней стоять, flagship level но display давайте я protection. вам расскажу. For those Да, who это don't know чистота how good сенсора. Corning Gorilla Glass 6 is, Gorilla it's the Glass level 6, я слышал between там Corning Gorilla Glass 5 про такие and the мифы, то latest что, скорее Victus. всего, Gorilla Glass 6 To give you a даже better хрупче, idea, Corning Gorilla Glass 6 is a true чем flagship Gorilla feature. Glass 5. И вот они Phones that are переходят к priced цене. above 1,000 Они его USD has сравнивают it, с and S20 so does the Ultra. X3 Pro. Вы это понимаете? Impressive, right? So to sum Сильное it all заявление на up, самом on the деле. X3 Pro's design, Тут они we еще have three new подытоживают, colors: что вообще там Phantom есть. Black, Frost Blue, and Metal Bronze. All three looks really good. Anti-fingerprint size to keep it more clean. Но A этот телефон, massive я так понимаю, будет 6.67-inch стоить dot просто display заграничную that still сумму денег. maintained 120 Hz Но refresh хотя rate я не понимаю, 240 зачем Hz делать sampling такие rate. телефоны. All that Моё мнение то, protected by что Corning Gorilla Glass 6 in the Poco front. надеется на This is своих exactly the design and display you потребителей, need так and скажем, more. то, что они будут покупать такой. Ну, на самом деле, я So we've upgraded Poco X3 не Pro знаю. to not only Они так offer говорят, это все, exactly what you need, ну, but we gave you more посмотрим, ладно, на performance, цену. more creativity, and more design. Просто я думал, они But we сделают did keep снова some такой other great телефон features from the в X3 среднем NFC ценовом that's still сегменте, worth они mentioning. будут куда-то лезть. Я не понимаю, The просто dual хотят, speaker скорее всего, setup. больше денег срубить с With нас. the X3 Pro, Ну, тут you're они still говорят getting о a great двойных audio no matter what you're doing. Gaming or watching динамиках, videos or listening to music. типа супер And I say it's a great audio качество with confidence high-res. because we actually Аудио, ну, got это tested хорошее by качество, DxO типа, Mark вот. audio. For our X3 NFC speakers, Ну, тут which они is the говорят, same as сколько X3 набирает Pro, we were able звук. to get a DxO Mark audio score На of динамиках. 63. Now that may not seem super impressive just by itself. Сколько набирал But what Poco about this? X3 NFC, и вот сейчас сколько он будет набирать. Let's take a look at one of the flagships from last year that was also tested for DxO Типа они Mark тут audio. говорят то, что The Samsung Galaxy мы Note сделали 20 такой Ultra уровень 5G стереодинамиков, то, scored что он 68. сильно походит на Just a little Galaxy bit Note above Poco Ultra X3 5G. NFC. Note But 20 look at Ultra the price 5G. difference. It's fair to say we're pretty much on the same level as flagships. Так. And when it comes to touch, we Также они still говорят have a то, что great сделали Z-axis linear хорошую motor. It's super responsive when you're gaming and giving you вибрацию, ultimate так view скажем, на experience. телефоне. And this feature is still uncommon 150 to see in the различных mid-range smartphone типов range. вибрации на And сенсоре. lastly, the essential features. IR Тут они blaster, говорят, NFC, подытоживают, and на этом headphone jack. смартфоне будет NFC, Features that we believe are still инфракрасный very порт, much needed ну, based on the чтобы demands управлять we see from телевизором. users. Poco X3 Также Pro has it all. джек для вставления наушников. So Тут we они kept прям some вообще great все features подытоживают, from the что тут Poco есть, X3 типа NFC. просто офигенский Big этот battery телефон. of За что вы платите, они 5160 тут milliamp показывают, как бы, and 33 все watt самое fast важное. И charge. сейчас, наверное, будет цена. 120 Hz refresh rate Что же, and смотрим. 240 Hz touch sampling rate. И сразу on a же переводим 6.67-inch с калькулятора dot display. на курс доллара, The сколько dual он будет speakers, стоить. the Z-axis linear motor, NFC, IR blaster, and headphone jack. The features we had Тут они is говорят, что exactly все what you просто need. идеально там. And when it Все comes to есть, more, все we перечисляют у gave нас. you a 800 series processor, the 860, leading 4G processor, Все так up to 8 рассказывают, GB of RAM, что просто up to 256 офигенски. internal storage of UFS 3.1, Ну да, возможно, and калькулятор Corning не Gorilla Glass понадобится. 6, and a quad camera Ну, with как more бы так и software надо features. представлять свои This модели. is Но exactly на самом what you деле need все and more. интересно, но цена, возможно, Now, будет кусаться. price. Все, смотрим. I believe today we won't disappoint our fans at all. We will be offering a great price. But first, let's do a О цене. comparison. If we take a look at some of the popular Они mid-rangers in the его market осмеливаются in сравнивать с 2020 until now, Samsung we've highlighted A71. our strong Все points. характеристики тут Flagship подводят. 860 processor, big И screen with цена high будет refresh в rate and евро. touch sampling rate, huge battery with 33-watt fast charge. Now, their Цена price is будет roughly в starting евро. at 450 Так что надо euros пересмотреть and more.
И как все получится. But let's just not compare to others. There is an old saying that it only matters when you've outdone нет, цена yourself. будет в долларах, извиняюсь. So let's take a look at a comparison Ну и with the сколько же Poco будет X3 цена? NFC. Вот в чем вопрос. With a massive processor upgrade, RAM upgrade, and storage speed upgrade, and maintaining all the beloved features from the X3 NFC, our 6GB plus В 128GB начале продаж option, цена будет that составлять... time for X3 Нет, NFC это в had a евро retail цена. price of 269 euros. Это евро, And we did do an early 88. bird of 249 euros, which at the time, I believe shocked many fans. В I was shocked начале оно myself. будет стоить, сейчас мы увидим это. But for the X3 Pro, 628 будет у нас for our base стоить. variant of 6GB and 128GB, we do have an amazing price. It starts at 249 euros. Now, I'm curious how many fans across the stream Друзья, their это jaws просто, вы dropped, не or maybe even представляете, said, how is that even это possible? мизерная цена. But we still have an early bird Я в price to шоке. show you. 250 For the евро в base начале. variant, На we have an early AliExpress bird вы сможете price заказать за of 250 евро. Вы 229 понимаете, друзья? euros. А нет, Now, we did начальная put a цена question будет mark here, 230. But remember when we had a shocking achievement На that самом Kevin деле mentioned я в of шоке 4 million за Poco такую X3 цену. NFC Это shipped просто in just офигенская 7 цена. months. Это We want to просто, use this time я to вам thank скажу, our топ за fans. свои деньги. Такой So we процессор, tweaked the все early bird price a идеально. little. We Скорее всего, actually я буду have брать the этот early bird смартфон pricing on the base variant немного... for 199 euros. Now, I'm confident many fans are commenting like crazy right now. Because I was hyped when I first heard this we were able to do this. But Вы what сейчас made me even more понимаете, моя shocked реакция просто на was when I look пределе, back потому at что this. цена просто If we take a look at this chart, офигенская, друзья. look at the upgrades, then the retail price and Она the early будет bird стоить в старте compared to the продаж X3 18 NFC. тысяч рублей. Can you see how amazing and Вы crazy это this pricing понимаете? is? Это If we break офигенная it down, цена. our retail price for the Pro is 20 Ну, euros они less говорят то, than the что в X3 дальнейшем NFC оно на and 20% 50 euros less in the early bird. подешевеет. It's amazing and simply Ну, shocking. тут они говорят то, что But we wanted to do что it for our делают fans эти as парни? a thank Соглашусь you с тобой for полностью. supporting Это us all this просто... time, especially in our X series. У меня не хватает Now, for our higher variant of 8 GB просто plus эмоций. Ну, сейчас 256 версия GB, идет we also have an 8256. Ну, amazing price that 628 starts это at его версия. 299 euros. Даже такая версия Now, с 8 this гигабайтами is truly great value. будет стоить, ну, Of 300 course, баксов. for our high variant, we do have an early bird pricing. Это тоже starts очень at хорошо. 279 euros. Это Now, you see очень the question хорошо, mark друзья. again, because we would like to play it fair here at Ну, Poco. We wouldn't just 628... do it for the base variant and not for the high variant. Нет, это... For the Нет, high нет, нет. variant, we Они сейчас actually ее have еще an early снизят. bird price Это они of предполагают, типа, вы думаете, 249 что это будет euros. такая цена, а она будет вот Now, такая. with this pricing, I'm going to make a stronger statement here. Это This суперский makes Poco телефон X3 будет... Pro Я one вам of the говорю. most affordable 4G flagship Да, on the 128 market достаточно, and one of the но best value вдруг smartphone as кому-нибудь well. нужно 256. And when you look at this chart again, На самом деле, see для our меня early bird это pricing or супер even the retail удивление. pricing, we 200 beat our competitors in most of the евро features. это And просто at our base офигенно, variant, друзья. we're more than В half the начале price on продаж оно discount. будет стоить, ну, This is 18 how we тысяч do it примерно. at Poco. 18 тысяч Now, to рублей. Ну, get this приблизительно, crazy я вам price говорю. phone, the X3 Pro, it Это will be available офигенно. from March Тут они 24th показывают, to где это April все будет 1st проходить, где on это early можно bird будет все pricing купить. specifically for these channels. Our new official Poco website will be one of the first channels you can check out. So make sure you mark your И calendars. понимаете, Don't miss out on this deal. старт продаж I начнется hope с all the fans will be adding 24 this to числа the cart этого on this месяца date. и продлится до 1 Now we'll also апреля. be coming soon on a lot more platforms. So please follow И в our будущем official они accounts in your развезут это regions по всем to stay магазинам. up to date on when it will be available. And we also got one more thing. Я надеюсь, вы понимаете то, что We это will also офигенный be offering телефон. a free of charge one screen replacement within 6 months of purchase. Это Please check your просто local region офигенно. and terms of conditions Я, for more возможно, information. даже невозможно, скорее всего, буду here it этот is in смартфон summary. покупать. The Я Poco очень X3 сильно Pro, рад. starting at 199 супер euros эмоции, for early как бы, bird and 249 надеюсь, euros on a higher variant for early bird as well. Вам их донес, но Flagship на самом деле 4G это performance топовый with смартфон. awesome features and a crazy 628, price. вот так хватит. This За is 200 exactly what you евро. need Это and more. офигенно. Плюс еще есть различные там Now I know промокоды, these questions are кэшбэки и happening все right вот now это. in the stream Это будет and офигенно. has been happening Что же, over сейчас social будет, media as well. At Poco, we hear our Сейчас будут они fans. презентовать say флагман этого it's here. года, Poco F3.
We understand how Давайте за ним important тоже, F конечно же, series for our понаблюдаем. fans. F series started the journey. The series that Он caught the рассказывает то, eyes что and версия attention F of fans and media in the industry, сначала была первой disrupted the market представлена. and established what we're doing here at Poco is very important. Но, скорее Today, всего, we X3 will Pro be я буду launching брать, потому the что это latest офигенный F-series. смартфон. The long-awaited Я Poco оказался сейчас в F3. полнейшем шоке просто. And the team came up with one term to really describe Ну, what the возможно, Poco эта F3 is. презентация Poco F3 никому не real нужна, но beast. давайте же посмотрим. Now let's get started. Let's talk about this real beast. I know our fans И can't они wait. назвали настоящего монстра, это Poco The F3. one spec Давайте же I know our посмотрим fans want to hear first. реакцию. And maybe most Тут будет около important 40 for тысяч, мне F-series. говорят. For the Возможно, F3, we но have put in Poco immense это amount of такая фирма, которая consideration может of удивить which всех processors людей. should we use. Давайте посмотрим, And there что was же one будет тут. choice that was perfect. The Snapdragon Тут они говорят, то, 870, что будет one of the 870 latest Snapdragon. Qualcomm 800 series chipset. In short, I can tell you the Snapdragon 870 offers beast speed. Они говорят, то, It's что это very просто fast, офигенно, у него and it's скорость, very он будет capable. очень быстро Now let работать. me explain some of the details of this specific chipset and what makes it special. First, the Snapdragon 870 рассказывают о uses an octa-core архитектуре этого structure with процессора. 3 different types of cores. A similar Он structure состоит на as 7 last year's нанометрах. chipset, the Snapdragon 865. We have 1 prime core, 3 performance cores, and 4 efficiency cores, a flagship structure. And of course, we're also 7-nanometer process, Так, ну тут making они this ребята 870 рассказывают, что very это power очень efficient. быстрый, он стал Tiny, более but it's mighty. быстрее, производительный, ну и все в этом духе. But special, Как бы им же надо I said сказать, special earlier, что and это what does вообще будет за 870 смартфон do that такой. is special for our fans? And that is its prime core. This Qualcomm Snapdragon Частота ядра 870 будет have a leading 3,2 prime core ГГц. speed of Для смартфона это 3.2 запредельная gigahertz. частота на самом If you деле. take a look at other flagship phones with Тут other они flagship сравнивают processors с in this какими market, процессорами, the 870 частотами. takes the number 1 spot. But what does prime core speed actually do for our users? If you compare it to 865 again, the Он на 870 has 12% improved by 12% производительный in Snapdragon the single-core 865. CPU performance, Что я могу сказать processing по any apps процессорам with ease у and offering X3 Pro true и у beast F3 speed. Pro? Разница будет And when совсем it comes to небольшая по gaming, процессорам. the GPU structure is using Также там the будет Adreno графическое встроенное 650. ядро By Adreno using this 650. structure and paired with our prime core, the GPU experience Они говорят, has это also лучше для improved. игр. More than Вот что могу 10% кратко improvement сказать. compared to the 865. Какая же там Now, for some видеокарта? of you, Ну, this may seem like a Adreno small number, but I've used the 850, Poco F2 Pro, which 870. features the 865, all year last year, and I did some heavy gaming on it. And my settings were always on high or max graphics, and that handled it with Тут они ease. все рассказывают. To think that как there's это a всё further будет, в improvement общем. on this is pretty wild. But we also did a gaming test with one of the most popular games Этот процессор in the будет industry right идеально now, проходить, Genshin Impact. подходить And для the игр. result Так was что, в общем, amazing. это супер игровой We процессор. ran the Poco F3 Они on говорят, то, high что там settings будет with 60 58 FPS FPS на max высоких and played for настройках. 1 hour Разница straight. с With X3 the Pro F3, you can get небольшая, an так average что of если даже 58 будете frame брать, rate то per берите second. лучше Poco X3 That's beast gaming. Pro. To support that, we needed to keep the beast cool. Тут We они говорят, added то, что liquid cool будет technology водяное 1.0 plus, охлаждение, я так понимаю. which really helps with Самое long period лучшее, of heavy классное load usage time, водяное keeping the охлаждение. processor cooler, allowing it to run longer and smoother. But not only the performance the Snapdragon 870 is great at, Смотрим же. Ну, when они it comes говорят to о AI охлаждении processing, этого the процессора. F3 can reach up to 15 trillion operations per second. Каков он будет в And that's one of the охлаждении. best performance AI processing этом. from a flagship chipset. Водянка в Taking телефонах, photos да. and videos with Соглашусь, ease водянка в and making your телефонах. overall experience just so much smoother. And when you add CPU, GPU, and AI, the question of Poco F3's Antutu В score, Antutu it actually scored он a набирает very high score 640 of тысяч 640,000, очков. a true flagship level Это Antutu. запредельная beast. просто... Comparing to last year's Snapdragon 865 score that we got in the Poco Запредельные F2 баллы. Pro, as quite the improvement. Almost Этот процессор 60,000 сравнивается points с in Snapdragon difference. 865. To sum it all up, it's simple. The Snapdragon 870 Окей, in the Слава, Poco пока. F3 is one of the best processors in the industry right now.
offering говорят, beast это лучший speed. процессор в индустрии. To pair with that, with such an awesome processor, И тут we будет had to память also match up RAM and ROM. DDR5. Technology up to DDR5. 256 Также gigabytes будет of UFS UFS 3.1. 3.1 and up to 8 gigabyte of RAM from LPDDR5, offering beast RAM and ROM options. Тут они рассказывают то, что And это when it comes to просто connectivity, супербыстрая the Poco память. F3 is Также also Poco 5G F3 ready, будет поддерживать up to 5G 23 сети. times faster speed compared to 4G. And it's Эта also сеть compatible в with 23 раза 11 different быстрее, чем network bands. 4G. На самом деле я слышал то, The что F3 also вроде это не supports так. Wi-Fi 6, which Также is Poco будет 2.7 times поддерживать faster than Poco Wi-Fi F3 5. шестую. So when you're home or at the Wi-Fi office, 6 и your будет connection он is сильнее super в fast 2,7 and more stable. No Wi-Fi lag during 5. gaming, Ну, я no думаю, more time это wasted on buffering бесполезная videos. информация. Beast speed only. Также я Now, еще this думаю, is они не Poco поставили F3, более мощный the real флагманский beast процессор, performance. чтобы угодить Snapdragon 870, всем which features a людям 3.2 и не завышать gigahertz сильно цену, prime core потому что speed. так бы, мне кажется, его One of the брать не best стали. processor in the industry. Если Flagship бы они ROM and поставили RAM, более дорогой процессор. 5G and Wi-Fi 6 ready. Now, we talked about Тут они how beast the подытоживают, Poco что F3's у него performance is. I think many people may be по-настоящему asking, отличная what about display? производительность. And I can tell you with all the Теперь они confidence in the говорят world, про we have a самом real по-настоящему beast лучшем display. дисплее. Fans watching Цена the stream, 30к как you минимум. won't be Возможно, disappointed. да, скорее всего, так и будет. What we had to make sure first is the Диагональ, эти screen's говорят, gotta be big. у него A такая beast же, screen как и size, у Poco X3 Pro. 6.67 inch, comfortable for daily viewing and any В sort of gaming принципе, or довольно content большая watching. диагональ. Так Then скажем, we такая decided to go with a лопата. flat screen. Now, some of the Чтоб Poco fans know кого-то I'm человека a там gamer, and as a gamer, по I actually башке. can't stand mistouches. With the flat Тут они screen, говорят, то, the что он будет chances of mistouches and edge изящным is таким, close to none. хорошим, в общем. Ну, это понятно. And to guarantee a full screen Будет experience, небольшая we дырочка decided под to фронтальную go with a камеру. dot display. It Ну, was a как decision обычно. made by how many fans appreciated and Такой really будет enjoyed изящный, the такой viewing experience красивенький. from our X3 NFC. Well, for the Poco F3, we actually did a little minor change and took it to the next level. The F3 has a 2.76 millimeter dot display. Они говорят то, что That's super small. толщина And if we compare, вот этой and take Samsung дырочки Galaxy S21's будет, dot display, for ну, в example, общем, it has a маленькая. size of Будет маленькая 3.61 дырочка. millimeter. Our 2.76 millimeter Я не tiny понимаю, dot зачем is они an гонятся за этими маленькими industry-leading tiny дырочками. dot, Мне вот, например, making без sure разницы, it's какая as дырочка. immersive as it gets. Ну ладно, это в их там Now we talked about how big and immersive the screen is, but our в их screen is производстве, also они там соревнуются, AMOLED, ладно. Будет там not just any AMOLED-дисплей. AMOLED. And I know Ну, this was an картинка ask будет by насыщенная, как fans бы, on Twitter and больше has тут been сильно all over the нечего media говорить. in the last few months, Просто and almost пытаются a year. удивить. But our Там AMOLED будет is офигенный an E4 телефон. Ну, AMOLED, сам он офигенный. flagship level. Я так понимаю, One of the будет best screens качественная out there. AMOLED-матрица. To give some fans Какая-то who don't know what E4. E4 AMOLED is, let me break it down for you. It has a peak brightness of 1300 nits, a contrast ratio of 5 Тут они million to говорят, 1, как оно все будет and the там high brightness строиться, какие level is actually пиксели. at 900. Ну, в So общем, the для colors обычного человека will будет be красиво bright глазу. and Вот. vibrant even under Там the sun. много различных And технологий. compared to last generation's AMOLED material, Контраст будет хороший. E3, Там, ну, и E4 actually uses 15% less больше power, which helps conserve battery in general. A true beast display. энергопотребление. Ой, точнее, наоборот, Now, будет this меньше beast энергопотребления. display В also общем, supports в это не true надо сильно color, углубляться. Просто which будет is the красивая tuning картинка. of the color of your content to the most realistic accuracy. Говорят они про правильные A цвета, у них must-have будет feature, хорошее especially when you're соотношение watching a цветов, lot of как в content. реальной жизни. For me personally, I love documentaries like Planet Earth, and I've watched Planet Earth on Ну, this например, screen, мне and это не it brings сильно важно, там, everything какая to life. картинка, блин. Ну, если прикольная, то But as a прикольно. flagship display, it must also have Сейчас они говорят о HDR10+, HDR. giving our users crystal clear clarity for all their content. Ну, Let's take смотрим, a look ладно. at the effect. If you look at the comparison, you Да, can в see дисплее that with они HDR10+, вбились. the video quality is even more vibrant Тут and они, я так clear. понимаю, It потихоньку переходят к optimizes each камере. frame to its best brightness possible, Какой even the будет parts тут of the video HDR. where it's dark. Now we also have MEMC. This is an awesome feature. Let's check it out. What MEMC does is intelligently analyze the video as you watch, creates additional frames to give you a smooth, clear video better than you would have had without
Получается, будет замедленная съемка. And on top of all the great features we also have a 360-degree light sensor. Также тут будет It can detect the lighting равномерная environment around you and автонастройка adjust the brightness accordingly. экрана. Actually, we also have true display function. Правильный дисплей, This is to как бы protect он your не будет eyesight вредить and making sure глазам, when staring at your screen сам будет during настраиваться different под это environments. все. На самом We деле have true прикольно, display но technology это to так, ensure not just the brightness we're adjusting, для but гуще, так also the скажем. color warmth on your screen. When I use my phone Возможно, all кому-то day это будет and приятно, all night, интересно. which I do, Как бы a мне lot, прикольно, но I really я appreciate считаю, this это не feature. очень сильно там it's a lot less stress суперважные on my фишки. eyes. So with all these Конечно, это features, хорошо, то, что the смартфоны Poco F3 двигаются в более display is not actually экологичном only just процессе. flagship level. It's Смартфоны really one делают of the более best безвредные displays для out there in the человека. Как-то industry, так. with a 6.67-inch flat display Тут они все featuring a подытоживают, что у него с 2.76mm экраном tiny там, dot, какая an E4 картинка. AMOLED that supports all the optimizing features. This is F3's real beast display. У него будет now we've actually got to 1300 talk нит, about это gaming. будет супер The яркость, real просто beast у вас gaming глаза experience. выпадут от такой яркости. Having Мне that кажется, awesome солнце даже так не 870 светит. processor, a Это очень wildly много, good 1300 screen, нит, я it's вчера going to be смотрел, quite the это combo for our очень gamers много. out there. Тут But они we've got подходят more к теме optimizations for you. гейминга, то, что это по-настоящему First, офигенно our screen будет is для игры. 120 Hz У него refresh будет rate. On top of the E4 120 AMOLED we Гц, я так just talked понимаю, about, экран. 120 Для Hz AMOLED это plus будет E4 очень AMOLED. быстренько, все Crazy крутенько. good. But 120 Hz is actually getting a bit more common in the flagship segment. Let's take it up a notch. Touch sampling rate. The Poco F3 features a super high touch sampling rate of 360 Hz. Absolute beast. Now, 360 Hz Получается, is тут one of the industry's сенсор будет highest touch sampling 360 rate Гц. В общем, available. просто там And все it's a будет crucial супер feature плавно, for супер the там gamers out экран there. просто, ну, With this, you can феноменальный stay экран one step будет. ahead among your enemies or with your friends. To give you a reference of how good 360 Hz is, Это we просто can simplify it like телефон this. для геймера. 120 to Вы сможете все 180 очень Hz быстро, touch шустро, он sampling будет rate работать are плавненько. usually found in the Будете average быстрее всего entry делать to mid-range киллы, smartphones. там, Hitting строить 240 что-либо. Ну, в Hz, общем, there are some для flagships игры он and подходит performance phones идеально. out there using it. Много With универсальный 300 смартфон, plus, так you're получается. reaching a whole new level now. Let's take a look at a comparison against one of the flagship devices on the market, Samsung Тут они S21, рассказывают про which возможности features a экрана, 240 Hz touch sampling о rate. всех вот этих плюшках там. Так, тут они сравнивают это с Samsung S21. Показывают, какая у него плавность, как он более быстрее отреагирует. Да, они показывают то, что этот смартфон более быстрее реагирует на движение в различных играх. And for our beast gamers out there, we also Тут они have говорят Game про Turbo Game 4.0 Turbo, on the F3, which has an awesome как он advanced GPU улучшается tuner в хорошую that сторону. allows you to tweak your in-game settings in one place. So it makes adjusting graphics settings much easier. To take it up on a Тут же, hardware level, понятно, будут we also have a стереозвук. dual speaker Это setup логично on the для такого Poco F3, смартфона. and essential for gaming and for daily usage in general. Для такого смартфона это Honestly, I've used a понятно. single speaker То, phone что тут for a и while, будет стереозвук. and when you're wielding it horizontally, you will sometimes block the speakers on Да, one на нем side, нет почти and the шумов sound is на just этом gone. экране. It's very Они irritating. уменьшили But with dual speakers, шум you're getting a louder audio, на экране. and it's less likely for you to block Тут both они говорят, speakers. какой офигенный у них стереозвук. But this Будет dual очень speaker is приятно special. слушать. It's got Dolby Atmos to make the Вот у sound них even как better, бы making Dolby your Atmos. audio Слушать вы будете experience прям better than you вникать expect, сильно в него. fully optimizing the stereo это как бы sound понятно from тут the всё. dual speakers. Да, вот Now we цена have a какая, video они пока from еще не Dolby говорят. Atmos, Ну, это, как and let's обычно, take a всегда в look. конце. Hello everyone. My name is Mahesh Balakrishnan and I lead Dolby's audio business globally. Они We at позвали Dolby are looking forward to the Dolby launch of the Atmos, Poco F3. вот этого Because всего. not Ну и only сейчас are он we thrilled to рассказывает, extend the как extraordinary это просто Dolby Atmos происходит, какой там experience звук to smartphones офигенный. from Poco, but we are also proud of the На самом деле spectacular это work done by интересная, так скажем, Poco in коллаборация. enabling a world-class Ну, не, ладно, не entertainment коллаборация, experience on the F3. такая With Dolby Atmos available in the Poco заманка F3, людей. consumers can То, access что a звук на robust самом library деле of movies and TV shows офигенный. in the Dolby Atmos format,
from the most popular media streaming applications and expect incredible audio quality with unparalleled detail, depth, and realism. No matter if you're listening through headphones or built-in speakers, sounds will flow all around you in a lifelike soundscape as you enjoy your favorite movies, TV shows, music, and games in Dolby Atmos. It really allows you to experience the finer details that the content creators wanted you to hear. And with our intelligibility features, your audio experience is elevated further with greater clarity, even in noisy environments, allowing you to stay engaged in your favorite content. On behalf of Dolby, I wish Poco a successful launch of the Poco F3 and look forward to continuing to work with Poco and bring groundbreaking experiences to more consumers. Thank you. Pretty amazing, right? But actually we have more. Other than Dolby Atmos, we also have high-res audio and high-res audio wireless that works in harmony without dual speakers. This is a real beast audio experience. And lastly, we can't forget the feel of the phone. Также они говорят, This что is вы a huge будете part for the хорошо overall чувствовать experience. вибродвижок, они поставили How you просто feels when you click each button. офигенный. For a lot of influencers out there and Он tech отлично enthusiasts, будет this is one of the features that can чувствоваться в immediately игре. identify Еще a good говорят они. phone and an average phone. By using the X-axis linear motor, you're Использовать его getting a будет очень crisp удобно feedback и в игре, и from просто every в touch. повседневном будет очень все приятно. To sum up Тут они F3's подытоживают, beast gaming что, как performance, где, что в нем at the будет. core, we have the Snapdragon 870, 120 Hz refresh rate, flagship, 300 Hz touch Сейчас они, sampling наверное, rate, будут переходить к simply камере. groundbreaking. Gain Turbo интересно, что же они 4.0 that покажут helps нам you в камере. optimize graphics with ease. Dual speakers that is working alongside with Dolby Atmos and high-res audio. X-axis linear motor, a flagship feedback hardware that makes the whole Так, ну тут все они experience показывают, just so что complete. тут вообще все This будет, is как Poco все F3's будет, beast gaming experience. все рассказывают. Now we Так, talked и about теперь говорят, how fast the F3 is, how powerful, how что smooth. тут насчет красоты, But how типа она тут beautiful. суперская. Because the real beast design, Самый I can tell you for по-настоящему certain, офигенный there is дизайн, beauty in this beast. они говорят. Let's take a quick peek. Ну, at the дизайн video. как у Redmi K40. Кто знает, тот понимает. Да, вот такой он будет. Экран прикольный. По-настоящему Let's start off these монстр. two classy colors. Ну, At два When you цвета put them всего together, будут. Такие simply elegant. But let's introduce the серьезные F3 цвета in будут. night black. Now, being the real beast it Ночной is, черный. this elegant black is so stealth. Готов It's as охотиться. if it's ready Этот to цвет. hunt during the night. Конечно, описывают они это все Absolutely gorgeous. просто Then we замораживающе. have the F3 in И Arctic white, арктический in a белый. matte finish. Imagine this if it was a beast Зверь в running снегу. across a snow plain. Вот, ну, типа Now, монстр в personally, снегу. I've always been a fan of darker color phone, but this white really stands out, and it's really special. But we Ну, do всего лишь have два another color, цвета. a different Ладно. type of beast. Unleash the Kraken. Now, when we first came up with this color design, we imagined it as if it was a beast from the ocean. Let's take a look. This Синий еще is the должен быть. F3 in да, вот. deep ocean blue, Э, the great blue beast. Настоящий синий Now монстр. this blue, man oh man, Океанический we синий. pushed out ID design to the limit. Вау, вот Because этот it's not just смартфон очень one blue. интересный. It's 3 different blue Очень all красивый. together with different tone Вот такой and дизайн, design. прям вот за это лайк. I honestly Poco think this is one of the дизайн coolest design прикольный. phone I've seen. Сделали они его очень For all these 3 по-авторски. colors, we have Arctic white, night black, and deep ocean Вот три blue. цвета. Ну да, синий Arctic сильно white is выделяется. super elegant, Я думаю, его Night black, сразу разберут с simply прилавков stealth. магазина. and deep Этот ocean синий blue, цвет. just Потому very что он очень different. интересный. Let us know in the comments Очень below in the красивый. stream which one is one of your favorites. If you ask me to choose one, I'm having trouble choosing between Arctic white and deep ocean blue. But besides Три making this цвета это beast уже beautiful, довольно we also много. considered how it feels, how Ну, it weighs. достаточно. The F3 is super Вес thin, будет only 196 at грамм. 7.8 millimeter, Как making бы it our thinnest Poco smartphone это yet. норма смартфона. And it weighs only Так он и должен 196 весить. grams. И он So the будет overall тоненьким feel таким. of this device is изящным. very light Так же, как and и comfortable to hold. Poco X3 But what Pro. actually makes this even more impressive,
we Но managed все to равно put они in a будут huge оставаться battery лопатой of 4,520 milliamp с in F3, батареей. which can last for 2 Как-то days они on a прям single пожалели, charge. скорее всего. Remember, considering the 4520 fact that we have мАч. a A70, Я a думаю, это мало. 120Hz AMOLED, and a thin design, Тут они and now говорят, a ну, big конечно, он battery будет to support it. That's мало impressive, потреблять right? энергии, но все равно, мне кажется, This beast is thin мало. yet powerful. Просто они гонятся за 7.8 изящностью, millimeter за thin with a тонкостью. big battery of 4,520 milliamp. Это их там There's only very маркетинговые few ходы. devices on the market Они that же is this thin соревнуются с with a Samsung, там, battery this то лучше, size. тоньше. Beastly Ну, designed ладно. and built. And on a single charge, Тут они you can get up to 10 говорят, hours of насколько он gaming, будет выдерживать 14 заряд. hours of video playback, and Ну, как обычно, 149 как бы. hours of music, and 23 hours of phone call. Показывают, какой он. And at one point, when you do need to charge up, we have the 33-watt fast charging, which only takes 52 minutes Тут будет to зарядка charge to 33 100%. 33 That's less than an ватта, тоже hour, довольно and you're good to быстро. go. Сразу в коробке. Of course, we do На include a 52%, 33-watt inbox ой, charger за as well. 52 минуты он заряжается на 100%. But on the side of the phone, we have actually further refined our side fingerprint sensor. We flattened the usual тут будет, fingerprint design сбоку and made отпечаток this more пальца. seamless, made it more elegant and clean. Ну что они хотят To об sum этом it all сказать, up, как бы, ну это We've так и got 3 у beastly многих colors: смартфонов есть. Arctic white, night black, and a deep ocean blue. Honestly, any of these 3 colors match any style. Панель задняя, скорее всего, Only из 3.8 millimeter какого-то thin and стекла. 196 grams, paired with a huge Тут они battery также of опять все подытоживают, что 4,520 тут вообще milliamp есть. that supports 33-watt fast charging. Я так Very few in понимаю, the более market. быстрый и качественный And отпечаток we пальца also будет. actually have Corning Gorilla Glass 5 вот. to make sure Сзади the и F3 спереди has a будет sturdy Gorilla build Glass all 5-го around. поколения. A new Довольно refined разумное, side интересное fingerprint решение. sensor. This is Poco F3's real beast design. And let's go on through Ну, camera. говорят, типа у него по-настоящему For the суперский F3, we дизайн. have a triple camera Переходят к setup. камерам, и A тут 48 megapixel main camera, a На этом наши 119 полномочия degree всё, друзья. ultra-wide, and a telemacro 48 camera that has мегапикселей autofocus флагмана. between the distance of Мне 3 centimeters кажется, to что-то 7 centimeters, пока попутали. really allowing you to capture close and clear. 48 Let's see through the мегапикселей. eyes of the beast and see some sample shots. Я When не you use the знаю. F3 main Может, это camera, суперская камера, you can как у get really айфонов, я detailed не shots знаю. like Они this. там все в Now, if you take a архитектуру look at вбились. this picture Ну, я не closely, знаю, как-то. first, you will see how detailed the architecture is. Фотографии прикольные, But it понятно. also captured the Как light бы это reflection логично, то, of что the они metal будут красивые perfectly. фотографии показывать. As our model is holding the light sticks on the right side, you can see the ratio of Фотографии light красивые, да. bounce off the metal on the Но right вот то, что is 48 brighter than the мегапикселей, left. конечно, The мегапиксели не details here говорят are sharp. о качестве смартфона. Then we also have О night качестве mode with the видео, for the main съемки. camera. И об этом With the всё, lights но around a model turning on night mode, giving Ладно. more contrast accuracy on the photo. And overall, this photo is just a very cool shot. And when it comes to ultra wide, which тут они allows you to показывают capture a lot more, ультраширокоугольную камеру, 119 degree more. какая она When you're at a вообще будет. distance and trying to capture something very large, Ну, turn on that пока ultra что wide to capture удивления они у меня the не full вызвали picture. сильного. Как And бы, now my favorite. ничего нет telemacro удивительного shot. такого, что прям... Now at first, you may think Возможно, this is a цена glass нас globe всех with ошарашит, binary numbers посмотрим designed же. on it. But actually, we placed a transparent glass marble on a glass surface and shot the reflection of the display in the back. Super creative and super cool. Telemacro shots can always make the picture seem like it's a whole different thing. We used a similar scenario and changed the background and was able to get this effect. Honestly, a great lens that really allows you to get creative. Easy to set up and can be easily shot at home. But not just our main lens can get you creating. We've also got some new video features that lets you become a content creating beast. Ну, тут We они, have понятно, 6 всё new video подытоживают. modes. To be specific, one-click video modes. Now we call it видеомоды one-click video показывают, modes какие будут. because you can just turn on the function and click record. It will automatically edit your Ну, content and make интересные this effect. видеомоды, как бы, It's super такое easy. дополнение Let's take a прикольное. look at a montage на of татарском, all да. 6 modes.
прикольно они представляют. Прям так дух завораживает, как все прикольно. Они делают прикольные на самом деле вот эти видеозаписи. But besides those awesome one-click video Очень features, заманчивые we такие. have something that is very cool Видеомоды довольно and unique. интересные. A dedicated microphone in the back camera setup that works alongside Они with говорят, your что video recording. будет микрофон как бы в Using this камере, awesome где feature, находится you can камера. use audio zoom. When you're shooting a video on Будет the профессиональный F3, звук and для when you видео. want to zoom in, using audio zoom function, Как it бы will будет follow the офигенный звук distance для as записи you видео. zoom in and capture the sound from a distance. Honestly, that's very Ну, я думаю, mind-blowing в тот that we динамик can будет have this воздух сильно function дуть, in a как бы. smartphone. Now we also Ну, have shot a посмотрим. video, and let's take a look at the sample. Аудиозум. Прикольно. This is the real beast camera with the AI triple camera powered by the Snapdragon 870, including telemacro Так, ну and тут они показывают 119 возможности degree камеры, ultrawide, and the подытоживают. easy one-click video modes that allows you to be super creative easily. Audio zoom supported by the dedicated microphone in the back. Poco F3 Ну, real по-настоящему beast camera. монстрская камера. Let's recap everything we've gone through so far. Тут он все показывает, A что в нем flagship есть. processor, the Snapdragon Подводит, так скажем, 870, итоги. beast speed. LPDDR5 plus UFS 3.1, flagship ROM and RAM setup. 5G Обо ready, всем тут and we рассказывает. also have Wi-Fi 6, giving you the best connectivity. Все A такие самые главные 6.67 функции. inch dot display featuring E4 AMOLED, one of the latest and best AMOLED technology on the Так, ну что я market. могу сказать? It also supports Смартфон довольно 120 интересный Hz по refresh дизайну, rate но вот что будет and по цене, 360 Hz touch sampling rate, это giving you the довольно smoothest интересно. gaming experience. X-axis linear motor Что будет for по crisp цене? feedback. Dolby Давайте. Atmos dual speakers Удивите. offering an immersive stereo experience. К40 Pro A 48 представляет под именем megapixel Mi main camera 11i. that features a ton of Понял. software. Ну да, так и Audio будет. zoom with a dedicated microphone. Я тоже такую слышал Then информацию. powering all of this is a 4,520 milliamp that supports 33 watt fast charging in a 7.8 millimeter thin device. Так, Poco F3, the real beast. он по-настоящему Now let's монстр. take a look at the product video. Poco F3. Так. Показываю небольшой видеофрагмент. Это он и есть против заменили? Нет. Илья, будет еще Redmi K40 Pro, его представят под именем Mi 11i. Так и будет. Возможно, 30 марта его представят. Mi 11i. Ну и тут он показывает то, что это настоящий просто монстр. Now, the Опа. part И where I переходим know к цене. all the fans online is waiting for. Что же Price. будет о цене? With all the specs we talked about, Какая how будет much цена? can you get the F3? Now, if we take a look at the specs comparison Тут они его without сравнивают с competitors, Samsung you can see that in S21. most feature, Опа, we stand out more. X3 We Neo. performed better. Какие там Better характеристики? processor, better display, flagship refresh rate, and touch sampling rate. They're priced around 800 to 860 euros. That's a pretty big price tag. For the Смотрим. Poco Это F3, обычный K40, да. for our first option, the 6 gigabyte 6, plus 128 128 будет gigabyte стоить у option, нас. we have a wild price at 349 euros. Now, 349 euros for all those beast features. This price is almost the same price Ну, as как-то when we не first знаю. launched our Poco Дороговато, F1. мне кажется, на самом And деле. yes, we do have an early bird price. We'll bring it down even lower. 299 euros. Isn't that amazing? Because there's actually a special reason we did this price for. This specific early bird price of 299 euros Ну, в was принципе, the я не exact same знаю, early как бы bird we did for процессоры the Poco изменили F1 там. 3 years Ну, ago AMOLED-экран when we first добавили. launched it in Europe.
Ну, я даже не We знаю. want to thank our fans' support for this brand and for our F-series. This price is crazy. It really doesn't get better than this. And for our higher variant, the 8 GB plus 256 GB option, we also have a great price of 399 euros. Now, below 400 euros, you can get the F3 on its highest variant. Просто AMOLED-матрица и... But we also have an early bird of 349 euros. Может, я просто не понимаю, но мне This is кажется, currently our most aggressive pricing with our F-series. Хотя, может, и нет. If we come back to this chart, Конечно, если сравнивать их с конкурентами, это просто we're actually priced at less than half of what our competitors is pricing at. Экран в разы лучше. Ну This is да, absolutely экран там просто insane value. офигенный. Performance to value ratio is off the Потому charts. что производительность у него офигенная. Ну, Now, тут они говорят, availability, что он будет the стартовать F3 will be с first sold 27 on по these 6 platforms, марта. starting from March 27th Заслуженно топчик. Ну, to возможно, April да. 6th. Ну, я, Channel наверное, буду availability may vary покупать between markets, Poco X3 Pro, so don't конечно, miss прям out. так разорюсь, But конечно. don't worry, we do have more Но мне кажется, platforms это... coming. Я не пожалею об этом. Make sure to follow our official А так accounts презентация in your довольно region to интересная. stay up to date on when it'll be available. Poco на самом деле удивили. We actually still have one more update. Just like the X3 Poco Pro, сильно удивили. at the F3, we will still have that free of charge, Тут они говорят one опять, screen replacement within 6 я не months. понимаю, что это. So the Poco F3, the real beast, Ну, can be подводит. tamed for just Самое главное, у него 299 характеристики, euros 120 and Гц. 349 euros. AMOLED-матрица, Flagship processor, Snapdragon с flagship поддержкой display, 5G. Кстати, да, Flagship поддержка experience. 5G. It's got it all. I would like to invite Kevin back Не, on у меня stage. лишних 8000 нету. Так, пришел This is our flagship line-ups today. показывать The Poco эти F3 смартфоны. and the X3 Pro. Возьми Poco 4G X3 flagship and погонять. 5G flagship. Poco Both F3 awesome нет. devices Poco with X3 amazing value. That's all for today, Возможно, да, and потому we что really hoped он you прям enjoy the stream. мне понравился. Stay Прям вот safe, в душу лег and мне. we will see you 200 very евро. Офигенно. Все. Так, ну... Они написали, что-нибудь тебе нужно? Ничего ты не нужно. Ну, в общем, ладно. Презентация закончилась. Что я могу подвести, какой итог? Я могу подвести такой итог, то что смартфоны очень заманчивые, очень интересные, прикольные. За час уложились. Да, за час уложились. Смартфоны очень прикольные. В общем, всем спасибо, кто был на стримчике. Вот. Скорее всего, я буду брать Poco X3 Pro, потому что он мне понравился. Вот. Прикольно. Интересно. Всем спасибо, кто был на стриме. Я, наверное, буду заканчивать. Вот. Ну, я надеюсь, сейчас уже больше ничего не будет. Они просто будут показывать... Нет. My name is Kevin. I'm the head of Poco Global. Since Они что-то last показывают. year in May, we launched the Poco F2 Что это Pro, такое? which was at time. Ну это заново началось. Да, заново это все началось. В общем, заканчиваем. Наверное, да, все. Подытожить я могу то, что смартфон получился очень интересный, прикольный такой, как бы. Прям вот это топ был за свои деньги. Так что вот. Да, наверное, будем заканчивать. Потому что вроде сейчас больше ничего не будет происходить. Even now, one of the most of Ну да, это просто перемотка, как бы снова они продолжают. to refresh. Да, они снова продолжают, вот. Я подожду F3 Pro. Котишка Котович, привет. Я тоже подожду F3 Pro и возьму его, конечно же, с Алишки. Я, возможно, сниму на него обзор. Так что всем спасибо, кто был на стриме. Всем пока. Ждите обзор Poco X3 Pro. Через некоторое время я его обязательно выпущу. Обозрею, что, какие минусы, может, вы